بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونصلي ونسلم على محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من أشعار برادر و sistrar, vi tackar Allah subhanahu wa ta'ala för den här möjligheten som Allah har gett oss att vi är här för Allahs skull. Alhamdulillah, my respected brothers and sisters, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for this great opportunity Allah has given us, that we are here and we are gathered here to please Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنی رضا کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. ہمارے چند جمعوں کا مضمون مختلف عنوان رہے ہیں سیرت کی نسبت سے. آج ایک اور جو پہلو ہے وہ یہ ہے، اسلام کے اندر شریعت میں فرائض ہیں ہمارے اوپر، یعنی کچھ ایسے کام ہیں جو کرنے ہی کرنے لازم ہیں، اور کچھ ایسے فرائض ہیں جو ہمارے اپنے اکیلے کے احکام ہیں، ہم نے کرنے، ہر بندے نے کرنے اور بندی نے کرنے، اور کچھ ایسے ہیں جو امت کی ذمہ داری ہیں. لیکن اگر ہم فرائض سے آگے جائیں تو وہاں انسان کی خوبی شروع ہوتی ہے اور وہاں انسانیت اور وہاں اسلام کی خوبی دکھتی ہے. اس کی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کیا مثال ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک ہے کہ وہ شخص ہم ہوں جو فرائض کی پابندی بھی نہ کر رہے ہوں، تو وہ تو خسارہ ہی ہے. ایک ہے جو فرائض کی تو پابندی کر رہے ہوں لیکن بس اسی تک اکتفا کر لیں کہ بس یہی ہے، یعنی مثال کے طور پہ اپنے روزے رکھ لیے، زکوٰۃ ادا کر دی، نماز پڑھ لی، فرض نمازیں جو ہیں وہ پڑھ لی، لیکن یہ ایک کیٹیگری. اور اس کے بعد جو کیٹیگری آتی ہے جس پہ آج تھوڑی سی بات کرنا میں چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جیسے ایک بندہ رمضان کے روزے رکھ رہا ہو یا بندی رمضان کے روزے رکھ رہی ہو، نفل روزوں کا بھی اہتمام ہو رہا. یعنی پیر و جمعرات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، ہر ہفتے پیر و جمعرات کو روزے. اسی طرح 13، 14، 15 تاریخ ایام 20 سفید دنوں کے روزے ہر مہینے اسلامی لحاظ سے اس کے روزے، اور اس کے علاوہ 9، 10 محرم کا روزہ ہو گیا. اسی طرح مختلف موقعوں کے اوپر روزے رکھنا، یعنی وہ اسی طرح نماز، فرض نماز کی تو پابندی ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سنتوں کی پابندی ہو، نفل کی پابندی ہو، نوافل کی پابندی ہو، تہجد کا اہتمام ہو. اسی طرح زکوٰۃ تو دے رہے ہیں لیکن صدقہ خیرات میں بھی حصہ لیں. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جتنا ہم کر رہے ہیں، جتنا ہم پہ فرض ہے، اس سے آگے جا کے بھی کر رہے ہیں. یہ امت کا کام ہے کہ ایک تو ہے کہ فرض میں بچ جاؤں. فرض میں عام طور پہ وہ پہلو ہوتا ہے کہ جتنی میری ذمہ داری وہ کر لوں تاکہ میرا کام بن جائے. سنت و نوافل کا فائدہ یہ ہے کہ میری تو دنیا آخرت بنے، میں دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو جاؤں. اور سنت و نوافل کا تو فائدہ بھی یہ ہے کہ اپنی آخرت میں بھی بچت ہو جائے گی. یہاں تک آتا ہے کہ آخرت میں جو سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کا ہوگا. اگر نماز میں کچھ کمی ہوگی تو سنت و نوافل میں دیکھا جائے گا. تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے. آج ہم اتنے لمیٹڈ ہو گئے کہ فرض ہمارے مشکل سے ہوتے ہیں، تو سنت و جو سنن ہے، یعنی سنت نمازیں ہیں یا نفل نمازیں ہیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی کام ہے جو فضیلت کے درجے میں رکھتے ہیں، تو وہ ہم سے عام طور پہ چھوٹ جاتے ہیں. ہم اس میں حصہ بھی نہیں لیتے.
क्योंकि हम सोचते भी नहीं इस बारे में, हम सोचते ही नहीं कि वो भी है कि हमारी जिम्मेदारी. So, in past few weeks, we have been talking about different aspect of seerah, which is a life that we have to and we should follow. And that is 24/7 life, the seerah of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So we have been talking about different aspects of seerah, to understand the importance of seerah, to understand the importance of different aspects of life. So today I want to mention regarding the types of believers. One is that they even have difficulty to fulfill the commandments. That's one group. That either they are by their own means they neglect the farais, the obligation, what is the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala, or by their own weakness, they say that's too difficult for us. That's one group of believers. We can still not qualify them as disbeliever because unless they by their own actions or words doesn't say that. So we have to be careful that we don't have the authority to do that. And that's also you should be careful. If you are praying, you are fasting, you are doing do not judge others. That's also very important. But that's the one part of ummah. They are neglecting the farais and obligation and the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. And the other part is they are fulfilling the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. They're praying 5 times daily. They're doing the best. Sometimes, okay, we have our shortcomings. We miss even that. But they are more or less praying 5 times daily, and they are fasting in Ramadan. They're giving the obligatory charity, the zakat, and they're doing what they have to do as a Muslim, as a believers, what is the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. But they are not even thinking to go to the next level. What I mean with next level is that do a bit more extra. Even in salah, like you pray your nawafil, you pray the sunan, you pray qiyamul layl tahajjud, you pray ishraq salah, or you pray duha. So you pray extra salah because you think and you feel that that's my need. Like we eat meals 2 or 3 times a day, but sometimes we feel I need more because I need more. My body needs more. I need some extra, some extra snacks or whatever. So because you feel your body needs, but the question is that when have we felt that I need extra salah? Or I need to fast some extra days. I fasted Ramadan, alhamdulillah, but why not fast 6 days of Shawwal? Why not fast Monday or Thursday? Why not fast 13, 14, and 15, the white days of every Islamic month? So that's the feeling of our need, which Iman needs to increase our Iman, the extra good deeds, to increase our deeds, to face Allah subhanahu wa ta'ala and Prophet sallallahu alaihi wasallam, to say that we did the extra. And that's the beauty of ummah actually. We don't stick to only the faraid, the obligation, but we do the extra. Even in charity, one is zakat. You give yearly, that's obligation, but you do the extra. You see where I can spend more because the need is there. Ummah needs. If Allah has given you, you have kind of responsibility to share with others. And same goes with other skills. Allah has given you some skills. Sometimes you use them at your workplace, but then you are sitting on them. You don't give to others. The skills you got, you can share it voluntarily in your society as well. Maybe someone is teacher, example. Help some people in the society, like we call it in Swedish, läxhjälp. So you give, that's kind of charity you're giving because you know that that's your skill. Or someone is expert in some other field, maybe in law. They can give that expertise voluntarily some hours a week. That's charity. Maybe someone is good in advising people. You give a couple of hours or some hour a week. That's charity. So you have so many ways of charity, but we don't even think on that level. Obligation is I do my 8 to 5 and I might pray my 5 times daily prayer and then I'm off. That's not really being a ummah.
So that's one of the concern in today's reminder. It is think out of the box. Don't be one who is just, okay, 5 times daily pray. Today, if someone is praying 5 times, it is really itself, alhamdulillah, it is big ni'mah. But I'm saying don't just stick to that. Go beyond. Do something more. Pray your nawafil, pray your tahajjud, or you are fasting in Ramadan. Alhamdulillah, it's very big and achievement and it's blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. But do a bit more to feel Ramadan in every month. To pray Qiyamul Layl, not only in Ramadan, outside Ramadan. To give charity, not just once in a year, just zakat, you give sadaqah. So that's the way. Like, Hajj is fard once in a year, once in a lifetime. And its opportunity is once in a year. But someone wants to do more because they feel they need more. Or I normally call Umrah mini Hajj. So some people go for the mini Hajj, Umrah, just to feel the blessing and just to get the charging from the house of Allah and from the environment of the Masjid al-Nabawi, Prophet Mosque. Because your Iman, you feel that you need the boost, you need the charging. So same way, we can do so much in our society by doing a bit extra. So that's a thought of the day and thought of the week we have to take with us. What can I do in my society? What role can I play? For the sake of Allah, not for anyone else. What role can I play? With the nawafil, for my own self, but for the society and for the family as well. So don't sit on what Allah has given you. Do a bit of extra. In any time, Allah has given you time, don't waste it. Use it, utilize it. So that's also a beautiful. Some people don't have time. Everyone have 24/7, 24 hours, but some people don't have, we say. But if you have, utilize it. Some people, say, I don't know how, how this time will go. I'm just looking forward for the next week. But what about the whole this week? And you still have this many hours. What will you do with this hour? But your focus is just on next week. What about the whole week? It's still hours and days and minutes and seconds of your life. And it could be that you don't even witness next week because you don't have any guarantee of that next week. Utilize it now and today. Do the most of that time. Så under de här senaste veckorna, under fredagar, så har vi försökt få en påminnelse utifrån profetens sida, olika aspekter av profetens sida, för att få en helhetsbild vad profetens liv innebär för oss. Han är vår förebild. Inte att han var vår förebild, han är vår förebild. Och det är han som har visat oss, sallallahu alaihi wasallam, hur man ska leva, hur man ska vara i samhället, hur man ska klara sig, hur man ska gå igenom allt som vi går igenom. Det är därför vi gick igenom olika aspekter av profetens liv. Men en annan sak som jag ville uppmuntra och uppmärksamma idag, för det är på normalt sätt vår umma är uppdelat på 3 olika grupper just i det här fallet. Ena är de som antingen nekar, må Allah subhanahu wa ta'ala skydda oss att vi inte hamnar där, och skydda alla egentligen. Att vissa, till exempel, jag är fin människa i samhället, jag behöver inte be. Lite så kan någon också säga. Vi hör muslimer säga det också. Eller något annat. Jag skänker pengar och någon annan säger jag behöver inte åka till Hajj. Sånt hör man. Men vi gör dua för dem. Vi har inte auktoritet att döma någon och vi ska inte göra det. Men det finns en grupp som är så här. Antingen ber de inte för att de vill be, men just nu har de inte kommit dit, kan vi säga. Inte att det inte funkar. Alla har 24 timmar. Om man vill något ska funka, det kan funka. Det är bara att viljan måste finnas och hjälp från Allah måste finnas genom att man söker hjälp hos Allah. Som man söker för annat. Så att det är en grupp som kanske inte är där än. Men inshallah, med Allahs hjälp, de kommer dit. Med deras egen vilja, de kommer dit. Nummer 2 är de som kanske gör det de behöver göra i samhället. Men de gör inte det där extra. Kanske de ber 5 gånger dagligen, de fastar under Ramadan, de gör hajj om det är obligatoriskt för dem, de skänker bort allmoseskatten årligen och så vidare. Men de gör inte det lilla extra för att de tänker att det här räcker för mig. Good enough. Jag behöver inte göra det. Det är inte mitt ansvar, det är någon annans ansvar.
Men sen finns det tredje gruppen som profeterna har uppmuntrat och uppmärksammat och betonat hur viktigt det är att vara i den där tredje delen. Det är gör det lilla extra, wa alaikum salam. Att gör det lilla extra som du kan. Och jag ska ge några exempel på det, för att jag brukar ofta nämna det. De här föreläsningarna, det är mer som en påminnelse. Vi hinner inte. Det är ingen lektion eller föreläsning på det sättet. Det är en påminnelse för att veta att det finns så mycket inom islam som vi behöver ändå ta efter. Och då måste vi fördjupa oss och lära oss för att gå vidare i dessa riktningar också. Så en sak som är dagens ämne, det är att göra det lilla extra i samhället som vi är i. Och jag ska ge några exempel på det för att förstå. När jag pratar på individnivå, då förutom att du gör dina tidebönen som är 5 gånger dagligen, att du gör nawafil, sunnanbön. Du gör tahajjud, qiyamul layl, du ber ishraqbönen, du ber duhabönen. Att du gör det extra som du kan och har möjlighet, missa inte de tillfällen. För det kommer också hjälpa oss i nästa liv i akhira. De här extra bön som vi ber. Profeten brukade be qiyamul layl och tahajjud flera timmar varje natt. Och han brukade be för oss, han brukade göra åkallan för oss. Och det i sig är en tjänst som profeten har gjort för oss. Varför inte be några raka varje kväll? Så att göra det extra lilla i bönen, göra det extra lilla i fastan också. Inte bara fasta under månaden Ramadan, men också fasta. Kanske varje vecka, måndag och torsdag. Varje månad, 13, 14, 15, enligt islamiska kalender. Och så vidare, att man försöker fasta extra också. Och så även med zakat, inte allmoseskatten som är 1 gång per år, men också man gör välgörenhet. Att man skänker bort när det väl behövs runt om oss. Vi ser, om vi kollar runt om oss, om världen, hur det ser ut, vi behöver ta del av det. Vi behöver ta det här upp ett tillfälle från Allah subhanahu wa ta'ala, att vi är en del av samhället. Sen det andra biten jag måste komma till, det är att om Allah har gett oss något speciellt som vi har, som är speciellt med oss, det kan vara någon kompetens, någon utbildning, något som vi bär, då har vi också ett ansvar att dela med i samhället. Jag gav ett exempel. Om man är lärare till exempel, då kan man vissa ämnen och man är bättre än många andra i det ämnen, så kanske bidrar du i läxhjälp i din kommun eller där du bor. Det kan vara en sadaqa, välgörenhet för dig veckovis eller många timmar som du kan ge. Eller någon som är expert i något annat område, att börja ge dina timmar, din tid och din expertis i det området du är i, du redan gör skillnad. Så var en del av samhället, och det kan vi göra på så många olika sätt. Men var positiv att det finns så många olika sätt att ge sadaqa och göra sadaqa. Det måste inte alltid vara från fickan eller via Swish eller via. Man kan göra det också. När jag tänker om fickan, idag finns inte den konceptet. Idag är det Swish eller något annat. Men jag menar att man kan ge sadaqa på så många olika sätt. Ge god råd, visa vägen, hjälp någon. Du är en del av samhället, du gör skillnad, tillsammans gör du skillnad. Som Allah subhanahu wa ta'ala ger oss möjlighet att vi kan, förutom att vi gör det som är obligatoriskt, att vi kan göra det extra lilla för att närma Allah subhanahu wa ta'ala, för att hjälpa människorna och för att också hjälpa oss själva i nästa liv inshallah. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sunnah inshallah.